Okay, so good morning, everyone. So because of some other work, so yesterday I unable to conduct the lecture. Okay, so I think in last lecture also we have seen the problems on the Lam's theorem. Okay, in the last lecture we have seen the problems on the problem on the connected body. Okay, and I think I have given one problem for the homework also, and also I have given the solution for that because already the solution of that problem was having in that provided notes. Okay. Now here, so we have to see somewhat different type of the problem. So that is very simple, but again it is on the Lam's theorem. Okay, I think you will able to see here one problem. Okay, is it Yes. visible whatever I have shared here? Yes, sir. Okay. Okay, so write on the question. A weight of 100 Newton is attached by two strings. Okay, calculate the tension in the strings for the figure given below. आता कसं आहे की ह्या ठिकाणी हे T1 T2 वगैरे हे काय मेन्शन केलेलं नसतं. ठीक आहे, हे आपण मेन्शन केलेलं आहे. ह्या ठिकाणी फक्त काय दिलं आहे तर वेट आणि हे अँगल दिलेत. म्हणजे स्केच तुमची कशी आहे हे ह्याप्रमाणे आहे. इट्स लाईक दिस. हे ह्याप्रमाणे एवढी स्केच दिलेली असते तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे ज्यामध्ये फक्त काय असतो अँगल दिलेला असतो. ठीक आहे, म्हणजे इथं काय so first of all write on the question, then I will explain. Just tell me. So first you write on the question. Completed, sir. Okay, completed. Okay, see here. Yes. 10 minutes. Okay, just do it. तर असाइनमेंट आज सेंड केली तर चालेल ना? हो, ठीक आहे. Is it over? Yes, sir. So first of all, let us understand the question. Okay. This now, so whatever this weight is there, okay, so this 100 Newton weight, okay, it is attached by the two strings. Okay, म्हणजे ह्या ठिकाणी अशा दोन स्ट्रिंग्स यूज केलेले. सो दिस वन, ओके, and this one. String means what? Dori, rope, you can call it as. Means in such a type of the problem, so it may be used the word string or it may be used the rope also. ओके, एका दोरीने काय केलेलं आहे, दोन दोऱ्याने काय केलेलं आहे तर ह्या ठिकाणी हा वेट हा हँग केलेला आहे थोडक्यात, किंवा दोन दोरी ह्याला अटॅच केलेले आहेत. ठीक आहे, तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे की ह्या ठिकाणी समजा आपण ह्याला नाव देऊया, ऑलरेडी बी नाव आहे तर. ठीक आहे, म्हणजे बी हे ए ठिकाणी सी आहे. म्हणजे एबी मध्ये टेन्शन किती प्रोड्यूस होईल, स्ट्रिंग एबी मध्ये किती टेन्शन प्रोड्यूस होईल आणि बीसी मध्ये किती प्रोड्यूस होईल हे तुम्हाला काय करायचं तर फाइंड आउट करायचंय. मग त्यासाठी नोटेशन हे काय करू शकता तर हे आपण देऊ शकतो नोटेशन. आता आपल्याला माहित आहे की ज्यावेळेस आपण एका स्ट्रिंगने किंवा एका दोरीने ज्यावेळेस वेट हँग करत असतो, ओके, तर त्यावेळेस जे काही टेन्शन आहे हे कसं अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असतं. म्हणजे ह्या ठिकाणी हे तुमचं टेन्शन आणि एरोहेड कसं असेल तर वरच्या साईडला असेल. ओके, so this T1, so we can represent it by the letter T. Okay, this tension in the string AB, so it will be represented by the T1. मग काही ठिकाणी असं पण वर्ड तुम्ही यूज करू शकता T at the suffix small ab, म्हणजे असं पण वर्ड यूज करू शकता. So it means that, so what is this tension is there, so it is produced in the string or the rope AB. असे देऊ शकतात, T1 देऊ शकतात. Okay, these are the notation. So whatever you want to use, you can use it. Okay, but just you have to mention. So सुरुवातीला ठिकाणी तुम्ही मेन्शन करू शकताय, लेट T1 टेन्शन इन, ओके, टेन्शन इन स्ट्रिंग AB, like this you have to mention. ठीक है, now so whatever the tension is going to produce in the
second rope or second string, that is the BC. So we'll represent it by the T2. T2. ठीक आहे. So here also direction, so it will be in the upward direction. लक्षात येते. आता एकदम सिंपल आहे बघा. ह्यामध्ये हा प्रश्न लक्षात आला का? म्हणजे ह्या ठिकाणी काय की एक दोन स्ट्रिंग आहेत. ह्या दोन स्ट्रिंगच्या मदतीने काय केलं तर हा वेट हँग केलेला आहे. मग त्यावेळेस ह्या ठिकाणी ह्या दोन्ही स्ट्रिंग मध्ये जे काय प्रोड्यूस होणारं टेन्शन आहे तर ते किती असेल असं विचारलेलं आहे. ओके. नाउ हिअर सो वी हॅव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय येणार बघा आता ह्या ठिकाणी. आता हे वेट आहे. वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होते. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल तर ह्या ठिकाणी वेट असं दाखवावं लागेल. So it is going to act in the downward direction. Okay. So this is the active force. You can see that. So ह्या ठिकाणी साइडला दाखवू शकता तुम्ही. So this is your weight. Okay. So which is 100 Newton. Okay. Then next. So this is the tension T1 and this is the okay. So here the T1 and this is the T2. Okay. Then after this, now what we need, आता आपल्याला काय फाइंड आउट काय माहित पाहिजे आपल्याला आता Angles. angles. Okay. Next thing is that we need a angles. Angle. Okay. आता मला सांगा बरं आता T1 T2 चे angles आपल्याला माहित पाहिजे. आता हा 40 degree angle आहे. Okay. So already they have given this angle. Okay. If it is 40 degree angle, then its alternate angle where we will get here. 40. Correct. Yes, sir. 40. म्हणजे हा तुमचा अँगल किती झाला तर 40 degree. 40. Okay. Now the same way, so whatever this string BC is there, so it making angle 50 degree with the horizontal. Okay, with the ceiling or whatever the fixed support is there. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय जे काय असेल जो सरफेस आहे ज्याच्या भोवती आपण काय केलं तर ते स्ट्रिंग बांधलेली आहे किंवा टाय केलेले आहे. ओके, त्याच्याबरोबर 50 डिग्री दिलाय. मग आपल्याला ह्या ठिकाणी पॉईंट बी ला तो अँगल पाहिजे. ओके, सेम परत तोच कन्सेप्ट या ठिकाणी अल्टरनेट अँगलचा. म्हणजे हा तुमचा 50 डिग्री आहे, म्हणजे ह्याचा अल्टरनेट अँगल ह्या बी पॉइंटला इथे येणार आहे. मग हा किती असेल तर 50 डिग्री असेल हियर. ओके, सो दिस विल बी 50 degree. Now it's all about, so just you have to use the Lam's theorem. You can mention here. हा, इथे मेन्शन करू शकता. What to find out? काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला इथं? T1 and T2. T1 and T2. T2. Okay, then the solution you can mention by using Lam's theorem. So mention here by using Lam's theorem. Initially, you have to write down the formula F1 divided by sin alpha is equal to F2 divided by sin beta is equal to F3 divided by sin gamma. Okay, and then you have to apply the Lam's theorem for this tree diagram. Okay, so we'll start from T1. T1 divided by, okay, if we'll consider T1, then so you have to take the sine angle between the remaining two forces. Which are the remaining two forces? T2 and this weight. So these are the remaining two forces. Okay, then we need this total angle between these two forces. ह्या मधला अँगल आपल्याला पाहिजे. ते किती आहे तुम्ही सांगू शकता? 140, sir. 140. So this is 90 and this is a 50. It's total. 50. So it will be 140 degree. So here you can write it T1 divided by sine 140. Okay. The next is equal to T2 divided by sine. T2 divided by 130, sine. sir. 130. 130. ओके, आता T2 कन्सिडर केलाय म्हणजे राहिले दोन फोर्सेस कुठले आहेत? T1 आणि वेट आहेत. मग ह्या मधला अँगल आपल्याला पाहिजे. हा 90 आहे. ओके, आणि मग टोटल किती असणार तुमचा? 90 plus 40. So it is the 130. 130. Then next weight. So it is how much? 100. Okay, divided by sine. 90. 90. 90. आता आपल्याला कुठला अँगल पाहिजे? आपण 40 वेट plus कन्सिडर 50. केलाय म्हणजे
हा अँगल माहित पाहिजे आपल्याला. हा कसा कॅल्क्युलेट करणार हा? तर 180 मधून 90 दिले ना, 40 प्लस 50. Correct, correct. You can do it like that well. Means this total is the 180 degree. This we are knowing it. हा टोटल किती असतं आपल्याला माहित आहे, 180 असतं. ठीक आहे. मग 180 मधून 40 आणि 50 जर का वजा केले, मीन्स 180 मायनस 40 मायनस 50, तर तुम्हाला जो काही मिळणारा अँगल असेल तर तो ह्या दोन फोर्सेस मधला मिळेल. ओके. तर तो अजून किती? एक वे न काढता येते. ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगल्सची बेरीज 180 असते. हा ठीक आहे, करू शकतोय. हा किती येतोय मग हा अँगल? 90 डिग्री. 90 sir. 90. Okay, so it is the sine 90 degree. Okay, let's 40 now plus equate. 40 plus 50, sir. What happened? प्लस केल्यावर काय म्हणतात मला समजा नाही. हॅलो. 180 minus 40 plus 50 is equal to 90 degree. साइन जर तिथे 190 डिग्री काढलाय ना, तिथे साइन प्लस पाहिजे असं बोलायचं. कुठं? इथं म्हणतात का? प्रश्न व्यवस्थित विचारत जावा. प्रश्न आपला क्लिअर पाहिजे. हा बोला बोला लवकर. और इज इट क्लिअर? ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे का? से समथिंग. सर हा कुठून काय होतात मध्येच? राईट आहे की सर. 180 मायनस 90 होत आहे ते. तुम्ही फोडून लिहिलंय मायनस 40 हा मायनस सुगंधी, इट्स ओके. इफ यू डोंट हॅव डाउट्स देन नो इश्यू. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी विचारू शकता. इफ नॉट आय विल कंटिन्यू. ओके. नाउ हियर सो वी हॅव टू इक्वेट फर्स्ट अँड लास्ट टर्म. इथे इक्वेट करा फर्स्ट आणि लास्ट टर्म. T1 divided by sin 140, 100 divided by sin 90. Okay, do the cross multiplication. So you will get here T1. किती येते सांगा T1? 27 Newton. Okay, Newton. Okay, now equate second and third term. Okay, 100 divided by sin 90. Equate. Sorry, do the cross multiplication and you tell me 82. 76.60. 60 Newton. Okay. Okay, sir. So these are the answers. At the end, you can write down the answers. Make it box to this box करा. Okay, it's very simple. ह्यामध्ये काही असं difficult वगैरे काही नाही. Is there any doubt in case of this? If not, we can continue for the next one. No sir. Okay, let No. us move to the next one. Okay, so we'll see next one. So write down question first of all. Find the tensions in the string for the system shown below.
ओके, ह्या ठिकाणी तुम्हाला स्केच हे दिलेले आहे ऑलरेडी. Okay, similar question is there. Draw the sketch along with me. Is it over the sketch? Yes, sir. Solve करू शकताय? Yes, sir. ओके, पहिल्यांदा क्वेश्चन समजून घ्या. फाइंड द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. ओके, कुठली स्ट्रिंग आहे? एबीसी. आता दोन असू शकतात किंवा या ठिकाणी एक पण असू शकते. एबीसी ही एकच स्ट्रिंग आहे, त्याच्यामध्ये बी पॉइंटला हा वेट अप्लाय केलाय. ओके, तर ह्या ठिकाणी एबी पार्ट मध्ये टेन्शन किती असेल आणि बीसी पार्ट मध्ये टेन्शन किती असेल असं विचारलेलं आहे. मग तुम्ही इथं नोटेशन जे आहे T1 यूज करू शकता किंवा TAB पण यूज करू शकता. सो नो इश्यू. आणि ह्या ठिकाणी so you can use TBC. Means here you have to find out the TAB and TBC. सॉल्व करा. किंवा सॉल्व करून देऊ द्या. नको सर, पहिले आम्ही ट्राय करतो.
सर टेन्शन इन ए बी किती येत आहे? हॅलो. Okay, tell me what is you are getting, what you are getting. 0.109. चेक करा एकदा. हे बघा, लक्ष द्या, मी आता सॉल्व्ह करूया. आता पहिली गोष्ट आपल्याला काय लागेल बरं ह्या ठिकाणी. ओके, सो अँगल. हा म्हणजे आपल्याला समज काय तर एफबीडी जर का आपण ड्रॉ करायचं म्हणलं तर ह्याप्रमाणे याचं वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट होईल. त्यानंतर हे टेन्शन्स दाखवू शकता. So it is the weight 200 Newton. It is the TAB and TBC. ठीक आहे, हा कुठला पॉइंट आहे तर बी पॉइंट आहे. मग हे तर हा अँगल तर तुम्हाला डायरेक्टली मिळू शकतो. कसा मिळेल बघा. 45 येतंय, परपेंडिक्युलर आहे 90 होतोय टोटल. हा 90 minus 35 Hello. equal to 45. त्याचा अल्टरनेट बी ला येतो, तो पण 35. आणि मध्ये हॅलो एक लाईन ड्रॉ सुगंधी, केली. सुगंधी, आपलं कसं असतं माहिती आहे का, ज्यावेळेस विचारलं ना पर्टिक्युलर आन्सर देत चला, आपला वेळ खूप जातो. फक्त मला ज्यावेळेस मी विचारेन ना स्पेसिफिक प्रश्न तर त्यावेळेस आपल्याला आन्सर देत चला. ठीक आहे, ओके लेट मी सर, कंप्लीट. मला सगळे अँगल सापडले म्हणून जस्ट सांगत होते. Whenever I'm asking no, then you have to tell sufficient answer. If how you are getting, if I'll ask, then you have to answer me. Okay. हे तर आता Okay, sir. सिंपल गोष्ट आहे, ज्यांना नाही येत त्यांच्यासाठी आपण हे चाललंय बघतो. ओके, ह्या ठिकाणी हा तुमचा व्हर्टिकल बरोबर किती आहे 30 डिग्री आहे. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी हा इथला हा अँगल तुमचा किती येईल. हा, हाऊ मच यू विल गेट दिस अँगल. 45. 45. 45. ओके, दिस विल बी द 45 डिग्री अँगल. मग ह्याचा अल्टरनेट अँगल कुठला येणार तर तुमचा हा येणार. हा 45 होतोय. 55 sir. 55 sir. 55. 55 sir. So it is the 55 degree. Okay, and this will be again 55. हा ह्याचा अल्टरनेट अँगल इथे झाला. ओके, सो देर इज नो इश्यू अबाउट दिस वन. ठीक आहे, आता आपल्याला कुठला पाहिजे तर हा अँगल पाहिजे. मग इथे दिलाय का अँगल नाहीये, म्हणजे आपल्याला हा हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल वर हा अँगल आपल्याला मिळावा लागेल. ओके, मग इथे आपण एक ट्रायंगल तयार करू शकतो बघा, ABD. मग कसं फाइंड आउट कराल बरं अँगल. आता हा एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होतोय. यू कॅन मेन्शन हिअर. सो इन ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल ABD. हा, व्हॉट you can use, you can consider this angle as a theta. Cos. हा, cos घेऊ शकता. cos घेतल्यानंतर काय येणार तर adjacent side divided by the hypotenuse. Okay, means you can take it the cos theta is equal to adjacent side किती आहे तुमची 2. 2. Okay, divided by hypotenuse किती आहे 3. 3. Okay, means theta is equal to cos inverse of 2/3. Tell me this angle. 48.18. 48.18 डिग्री. ठीक आहे, हा अँगल तुम्हाला मिळालेला आहे 48.18. ठीक आहे, मग ह्याचा अल्टरनेट अँगल आपल्याला कुठे मिळतोय, ह्या बी पॉइंटला इथे मिळतोय. इज इट करेक्ट? बरोबर आहे का Yes अँगल? sir. Yes sir. हा तुमचा 48.18 डिग्री. ठीक आहे. ओके, आता आपल्याला पाहिजे ते अँगल्स आपल्याला मिळालेत. तसंच आपण काय करूया तर इन बिटवीन अँगल्स पण टोटल फाइंड आउट करून घेऊया आताच, म्हणजे जेणेकरून आपण डायरेक्टली लेमेस थेरम अप्लाय करू शकतो. ओके, आता TAB आणि 200 ह्याच्यामधला अँगल बघा, हा 90 आहे तुमचा. 90 प्लस 48.18 किती येईल हा
हा 90 प्लस 48.18 किती होणार 138.18. 138.18 degree. 18. Then next angle between the TBC and 200 Newton. हा काय 90 plus 55. So it is the 145. 145. आणि तसं आता हा पण कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही हे मागासारखंच आहे काय करा 180 मधून 48.18 आणि 55 वजा करा आणि सांगा मला हे टेल मी दिस अँगल 141.82. 141 point 131.82. C. 4 instead of C. 131.82. okay so these are the angles are there so you can use it now directly Lam's theorem TAB divided by sin बघा आता TAB हा घेतलाय राहिलेला कुठे TBC आणि 200 मधला अँगल किती आहे 145 okay then next TBC divided by sin okay हा काय ते बघा आता TBC घेतल्यानंतर TAB आणि 200 मधला अँगल so it is how much 138.18 18. then next 200 okay 200 divided by सांगा हा so it will be how much 31.82. okay now just do the equate first and last term here you will get the TAB तुम्ही directly answer लिहू नका so write it properly you will get TAB and then equate second and third term you will get the TBC and tell me the answers CAB 153.9. तुमचा आवाज येत नाही बघा कोण बोलताय तुम्ही सुगंधी. Hello. हा आवाज क्लिअर येत नाही 153.92 येतंय सर. हा आणि TBC ब्रेक होतोय का आवाज? नाही काढलाय तुम्ही. Sir, हा Hello, sir. angle between TAB and TBC, sir, 131 नाही येत. 76.82 येते. Yes, sir. Yes, sir. 76.82 येते sir. ठीक आहे हा अँगल ना Yes, sir. Yes, sir. हा 76.82 82. ओके कुठला अँगल तुमचा हा ना Gamma, sir. Yes, sir. it is the 76.8 ओके मग हे त्याच्यानुसार मग चेंज होणार का हे TAB काय येते बघा चेंज होतंय सर 117.8 येतंय. हा 117.8 8. हा व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करत चला घाई करत जाऊ नका which one TBC hello 136.96. हॅलो हा TBC किती आला 136.96. सुगंधी तुम्ही एकतर व्यवस्थित बोला तुमचा आवाज येत नाहीये काहीतरी ओके क्लिअर आवाज येत नाहीये काही
ठीक आहे. Others? 136.96. 136. 136.96. Is these answers getting everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. At the end, write down the answers. Okay. End ला answers mention करा हे. Is there any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Is it over? Shall I clear this? Or are you Yes, writing? sir. Yes, sir. No, sir. Wait, I just take a screenshot. Now you See here. हे बघा आता नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला पुढला पॉईंट स्टार्ट करायचं ह्या चॅप्टरचा. पण त्याच्या अगोदर एक कन्सेप्ट मी अगोदर पण डिस्कस केला होता आणि आता एकदा डिस्कस करतोय. आय थिंक त्यावेळेस आपण जस्ट असं डिस्कस केला होता. डिफरन्स बिटवीन रिझल्टंट अँड इक्विलिब्रंट. ओके. ह्याच्याबद्दल थोडंफार आपण बोललो होतो. आपल्याला आठवतंय काय सांगितलं होतं? व्हॉट इज दॅट इक्विलिब्रंट? It's act along with Resultant माहिती आहे आपल्याला? Okay. Yes, sir. Here I have shown this resultant force which making angle theta. Okay, with respect to this x-axis. Okay. Resultant ची डेफिनेशन पण आपल्याला माहिती आहे. रिझल्टंट म्हणजे काहीतरी एक सिंगल फोर्स असतो, बरोबर का, जो कंबाईन इफेक्ट दाखवत असतो नंबर ऑफ फोर्सेसचा. समजा ह्या ठिकाणी आता हे नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात एखाद्या बॉडीवरती. सपोज दिस वन, दिस वन, दिस वन. सो सपोज दिस आर द फोर्सेस आर देअर F1, F2, F3. ह्यांचा जो काय रिझल्टंट फोर्स आहे, कंबाईन इफेक्ट दाखवणारा सिंगल फोर्स आहे. ओके, तो आपण ह्या ठिकाणी दाखवत असतो ह्याप्रमाणे. ओके, सो दिस वी आर कॉलिंग इट एज अ रिझल्टंट ऑफ दिस नंबर ऑफ फोर्सेस. ठीक आहे. These things we are knowing. Now, what is meant by equilibrant? Okay, equilibrant is also single force. बरोबर आहे का? इक्विलिब्रंट पण काय असतं, तर तो पण एक सिंगल फोर्सच आहे. ओके, मग काय डिफरन्स काय फरक काय? व्हॉट इज डिफरन्स? रिझल्टंटची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असते, इक्विलिब्रंटची व्हॅल्यू 0 असते. इट्स रॉंग. एनीवन एल्स? इक्विलिब्रियंट मुळे बॉडी इक्विलिब्रियमला येते. Yes, correct. You are close to definition, or whatever the what you can summary of the definition is the same. आणखीन कोण सांगेल का? आय थिंक हे कधी डिस्कस केलं होतं बरे? मला वाटतं स्टार्टिंगला. स्टार्टिंगला नाही, आता मला वाटतं फर्स्ट चॅप्टरच्या एंडला. MCQs मध्ये सांगितलं. येस. इन MCQ ही डिस्कस्ड अबाउट दिस. रिझल्टंटचा इक्विलिब्रंट मुळे रिझल्टंटचा इफेक्ट 0 होता असं. आपण हे MCQ मध्ये डिस्कस केलं होतं. म्हणजे कसं असतं बघा, समजा आता हा रिझल्टंट, ज्यावेळेस रिझल्टंट फोर्स एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होतो, तर त्यावेळेस ती बॉडी काय होते, डिस्प्लेस होते, मूव्ह होते, मोशन कंडिशन मध्ये येते, काही असेल ते. इज इट करेक्ट? बरोबर का? Okay, and resultant is the single force which displaces the body from one point to the another point. Okay, and here is the equilibrant force. Okay, it is also the single force. Okay, it is also the single force, and it is collinear with the resultant force. बा कसं आहे? It is the single force. It is the collinear with the resultant force and equal in magnitude. लक्षात येते का? समजा ह्या ठिकाणी R तुमचा जर का 30
किलोन्यूटन येत असेल तर तुमचा इक्विव्हॅलेंट पण किती असणार तर 30 किलोन्यूटनच असणार. ओके, पण कसे ऍक्ट होत आहेत ते आणखीन एक सांगायचं राहिलं, सिंगल Opposite फोर्स direction. ऑपोजिट Opposite डायरेक्शन. direction. Okay, so this equilibrium force is the single force which is equal in magnitude, or you can say that equal in magnitude, collinear with the resultant force. Means these are the two terms are there. Yes, one thing is that, so this equilibrium force is the single force and equal in magnitude with the resultant force and collinear with the resultant force. म्हणजे रिझल्टंट फोर्सलाच तो कोलिनियर डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे जर का हा तुमचा जर का थिटा असेल इथं 40 असेल तर तो पण इथं हा रिझल्टंटचा पण थिटा किती असणार आहे तर 40 असणार आहे. आर यू गेटिंग इट? म्हणजे Yes, sir. थोडक्यात काय, तर समजा ह्या रिझल्टंट मुळे जर का बॉडी मूव्ह होत असेल तर ह्या इक्विलिब्रियम मुळे बॉडी काय होते तर रेस्ट कंडिशनला Yes, येते, इक्विलिब्रियम कंडिशनला येते. एकदम सिंपल मिनिंग यू कॅन सी दॅट. आणि एकदम आणखीन सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं म्हणलं तर रिझल्टंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स विच कॅन्सल्स द इफेक्ट ऑफ द रिझल्टंट फोर्स. ओके, or which keeps the body at the rest condition or the equilibrium condition. That is the equilibrium force. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. हा प्रश्न आपल्याला एमसीक्यू साठीच विचारतात. आणि आणखीन ह्यामध्ये आता एक महत्वाचं काय बघा, असं विचारू शकतात बरं का. मग मला सांगा, एखादी फोर्स सिस्टीम दिली आहे तुम्हाला, समजा हा इथं सांगितलं 20 न्यूटन आहे, हा 30 न्यूटन आहे आणि हा काय तर तुमचा 40 न्यूटन, हा अँगल 40 डिग्री आहे, हा 60 डिग्री आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला विचारलाय फाइंड द इक्विलिब्रियंट, ई विचारलाय अँड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन. तुम्ही कसे कॅल्क्युलेट कराल? काय कराल? तुम्हाला काय विचारलंय? एक फोर्स सिस्टीम दिले. ओके, यू हॅव गिवन वन फोर्स सिस्टीम अँड यू हॅव आस्क्ड टू फाइंड आउट द equivalent force and its direction. So what you will prefer, what process you will use here? रिझल्टंट काढून त्याला कोलिनियर पण दाखवू शकतो का? Yes, सिंपल आहे. आपल्या नॉर्मल प्रोसेसने काय करायचं, आर फाइंड आउट करायचा. आर फाइंड आउट करण्यासाठी समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय माहित आहे, आर कॅल्क्युलेट करायचा, थिटा कॅल्क्युलेट करायचा. आणि आपल्याला काय माहित आहे, ऍज पर द डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियंट इज इक्वल टू आर. बरोबर आहे का? E is equal Yes, to sir. R, but opposite in direction. Direction. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी, सेम प्रोसेस जसं आपण रिझल्टंट फाइंड आउट करतो. आता ह्या फोर्स सिस्टीम साठी रिझल्टंट फाइंड आउट करायचं म्हणलं तर आपल्याला येते, तुम्ही आर कॅल्क्युलेट करू शकताय, थिटा कॅल्क्युलेट करू शकताय. बरोबर का? मग हे कॅल्क्युलेट Yes, करून sir. झाल्यानंतर फक्त खाली एवढा उल्लेख करायचा आहे, E इज इक्वल टू आर. आणि जेवढा ई मिळतोय तर तेवढा ह्या ठिकाणी लिहायचं. समजा ह्या ठिकाणी 200 न्यूटन येत असेल तर इथे तुम्ही काय लिहू शकता, E इज इक्वल टू 200 न्यूटन. इज इट गेटिंग इट? समजा जर का असं विचारलं, जर का चुकून वगैरे असं खूपच रेअर केस मध्ये विचारतात, तर विचारलं तर आपल्याला हे यायला पाहिजे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. लक्षात येत आहे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी हॅव सीन द डेफिनेशन और द डिफरन्स बिटवीन द रिझल्टंट ऑफ द रिझल्टंट अँड द इक्विलिब्रियंट. हे रिझल्टंट आणि इक्विलिब्रियंट, ओके, ह्यांच्या मॅग्निट्यूड कशा असतात, सेम असतात, डायरेक्शन अपोजिट असतात. ओके, आणि ह्याचा जो काय पर्पज काय इक्विलिब्रियंट फोर्सचा, इट कॅन्सल्स द इफेक्ट ऑफ द रिझल्टंट फोर्स. म्हणजे जर का रिझल्टंट फोर्समुळे जर का एखादी बॉडी डिस्प्लेस होत असेल, मूव्ह होत असेल, तर इक्विलिब्रियंट फोर्स काय करतो, तर त्या बॉडीला रेस्ट कंडिशनला आणतो किंवा त्या बॉडीला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये ठेवतोय. आर यू गेटिंग इट? दोन्हीचे Yes, sir. मॅग्निट्यूड डेफिनेटली एक सिंपल गोष्ट आहे ना, की आता तुम्ही काय करताय, समजा एक जण हा ऑब्जेक्ट ओढतोय इकडं, ठीक आहे, एक जण ओढतोय आणि तो ओढण्यासाठी समजा या ठिकाणी 20 किलोन्यूटन फोर्स लावतोय. ओके, मग त्याच्यामुळे हे काय होऊ शकतं, मूव्ह वगैरे होऊ शकतं. मग Yes, आता sir. आपल्याला काय करायचं ह्या ठिकाणी, हे थांबवायचंय, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, रेस्ट कंडिशनला Rest. ठेवायचं. रेस्ट कंडिशन. हा, मग एक जण काय सांगू शकेल उत्तर ह्याला, की ठीक आहे, हा जो ओढतोय ना ह्याला थांबवायचं. इज इट करेक्ट? एक सिंपल आपलं, किंवा सेकंड साइडला लावायचं. लेट मी एक्सप्लेन सुगंधी. ओके, ह्या ठिकाणी काय, एक सिंपल असं जनरल गोष्टीने जसं प्रश्न विचारलाय की हा काय करतोय, तर हा ओढतोय आणि पुल करतोय, तर
त्याच्यामुळं किंवा ह्याला जर का आपल्याला रेस्ट कंडिशन ठेवायचं तर तुम्ही काय म्हणू शकता की जो फोर्स अप्लाय करतो किंवा जो ह्याला ओढतो तर तुम्ही थांबवू शकता. पण आपल्याला सायंटिफिकली जर का किंवा असं सांगायचं म्हणलं तर तुम्ही काय कराल त्या ठिकाणी आणखीन एक दुसरा फोर्स लावाल. ओके, त्याचं पण मॅग्निट्यूड किती असेल तर तेवढं 20 किलोन्यूटन असेल. ह्या केसमध्ये काय होणार तर हे इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये राहणार. ह्यामध्ये काही अवघड नाही. इज इट ओके? इट्स सिम्पल टर्म. येस सर. हा, ह्याचे एक शॉर्ट आय थिंक नोट्स आहे माझ्याकडे, तुम्हाला मी हे पाठवेन. ओके, सो शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes. Yes, sir.